Ready? Okay. Hello everyone. Welcome back. Goedenavond allemaal. Welkom terug. So now we're going to have the practical part. We zullen de praktijk hebben. And the taste and see part. Proef en zie gedeelte. So everyone should have gotten a recipe. Heeft iedereen de recepten? And so what we're going to be learning how to make comes from Italy. You like Italian food, I hope. Ik hoop dat u Italiaanse food smaakt, want onze gerechten komen uit Italië. So we're going to learn how to make plant-based lasagna. We gaan leren om plantaardige lasagne te maken. Yes. Everyone likes lasagna? Houdt iedereen van lasagne? Yeah, good. Has anybody had vegan lasagna? Heeft iemand ooit veganistische lasagne gehad? Ja. Did you make it or did you eat it at a restaurant or you make it? That's good. Oh, it's good. I'm so glad. So, how about tofu? You're familiar with tofu, yes? Bent u bekend met tofu? Ja. And you've used it in your cooking? Hebt u het allemaal in uw gerechten gebruikt? So you like it? Je houdt ervan. I'm glad. I'm glad. Okay, so this lasagna has tofu and it's going to be like acting as the ricotta cheese. Dus wij gaan in lasagne tofu gebruiken en het zal dezelfde werking hebben als ricotta kaas. Yes, so we already have some tofu in here that's crumbled and so we're just going to crumble the other block. We hebben reeds tofu die gekruimeld is en we gaan onze blok ook verder verkruimelen. So we took this out of the package and then we rinsed it. We hebben tofu uit zijn verpakking genomen en gespoeld. It's the water pack tofu, you know. Het is de tofu die in verpakking is en omringd met water in zijn verpakking. Yes, so then we're going to go ahead and crumble the tofu. En gespoeld. En hier gaan we hem verder kruimelen. And then with sorry, I want to have this here. Okay, so just to give you a little information about soy. Om u een beetje informatie te geven over soja. Soy is among the best sources of plant-based protein. Soja is de beste plantaardige bron van proteïnes. And to understand protein better, en om proteïne beter te begrijpen, the plant foods, the vegan diet, it has all the protein that we need. Heeft een plantaardig dieet alle proteïnen, alle eiwitten die we nodig hebben. And the reason why is because protein is made up of amino acids. En de reden waarom alle voedingsstoffen heeft, is omdat het aminozuren heeft, alle aminozuren heeft. So the plant-based food has all the amino acids that we need. Dus plantaardige voedsel heeft alle aminozuren die wij nodig hebben. So when we eat these foods, then we are able to get the amino acids into our body, and then our body makes the protein out of those amino acids. Ja. Dus als we plantaardige voeding hebben, krijgen we aminozuur binnen. En vanwege die aminozuren kunnen we alle voedingsstoffen binnenkrijgen. Because how do the animals get their protein? Hoe komen dieren aan hun proteïne? What do they eat? Wat eten zij? Planten. They get their protein. So if we're eating the animals, we're actually getting protein secondhand, like going to a secondhand store. Dus als we dieren eten, dan krijgen we ook onze proteïne binnen, maar tweedehands. Het is alsof we voor onze dingen naar een tweedehandswinkel gaan. So we might as well go directly to the source and just get it from the plants ourselves. Dus we kunnen ook direct naar de bron gaan en de voeding van de eerste keer bij de bron halen. Yes, because when we eat it from the animals, we actually get too much protein. Als we onze eiwitten van de dieren halen, kunnen we te veel proteïne binnenhalen. And when we get too much protein, then this leads to a lot of different diseases. En als we te veel proteïne binnenkrijgen, kunnen wij
kan dat een aanleiding zijn voor vele ziektes. It creates a lot of uric acid in our bodies. Het veroorzaakt veel zuringen in onze lichaam. Yeah, which leads to really painful kidney stones. En dat kan ook tot nierstenen leiden. Yes. So, yes, you have a question? U hebt een vraag? Maar als we zeggen dat het tweedehands is, waarom nemen we dan niet gelijk de sojaboon? Dat is de vraag. Dus als we zeggen dat het tweedehands is, waarom nemen we niet direct de sojaboon? If we say it's second-hand protein, why don't we take to start with the soybean? Yes, that's what I'm saying. We can get it from the plant. We kunnen beter van de eerste keer naar de plant gaan. Yeah, Maar dan neem je toch de sojaboon zelf? Dat is wat ze zegt. Yeah. Ja. The soybean has complete amino acids in it. Ja, dus de sojaboon heeft Has all the amino acids alle that make up protein. aminozuren die we nodig hebben. Yeah. Ja. So we're gonna go ahead. We're gonna put some spinach. Dus we gaan hier spinazie aan onze tofu toevoegen. And because it's nice, and you can put other greens in here. Je kunt ook andere groenten You can in. even put cooked kale in Je kunt, here. Cooked kale. ja, gekookte kool, boerenkool in doen. And you can put in. How many of you know about lamb's quarters? Wie van u kent? Yeah. Lamb's quarters. How do you say that? It grows as a weed around us, but it's very healthy and it's it's one of the highest sources of calcium. Kleefkruid. Een soort van kleefkruid. Lamsoor. Lamsoor. Ja. Het is een groene kruid en het groeit overal als onkruid. Deze groente. Ja, it grows like weeds. It grows like a weed Ja, het groeit around als us, onkruid overal rondom ons. but it's very healthy. Het is, Yeah, they don't have it around here. ja, Do you know the name for it? het groeit in Amerika groeit als onkruid. Dus het is overal te vinden. Bij de Waddenzee. Yeah, you know about it? Maar het is heel duur. Ja, some of them have it closer to the sea, and it's very yeah. expensive if you have to buy it in the Wow, stores. It's yeah. not allowed to pick it here. En Oh, that's too bad. in, Yes, you can, but not in the Netherlands. Yeah. dus in Nederland mag je het blijkbaar niet In Engeland. plukken. Okay, so far I've put in lemon juice. We hebben citroensap ingedaan. Yeah. Okay, do we need to say for the camera how much we're putting in? Do you want us to say? Yeah. Okay, so I have put in here, we have 2 blocks of tofu. We hebben 2 blokken van tofu ingemengd. And I put in 3 tablespoons of lemon juice. En we hebben 3 eetlepels citroensap And I put in toegevoegd. 2 tablespoons of agave, but you can use any sweetener that you want. En 2 eetlepels agave. Maar je kunt eender welke zoetstof aan toevoegen die je wilt. Yes, so we're gonna put in some salt. We gaan ook zout aan toevoegen. And my husband is reminding us a lot to use the minimal amount of salt that we can possibly use. En mijn echtgenoot herinnert mij eraan om Ja. miniem aan zout te gebruiken. Yeah, he's gonna talk about kidney disease on Saturday, right? Dus, Why zout, do you use salt? dus Why do we use salt? Yes. Oh, do you not use salt? For the? For taste, yeah, definitely it brings out the taste. de vraag You is, need salt for the taste. de vraag is waarom gebruiken we zout? Hebben we zout nodig voor de smaak? You don't use salt? No. His question is do we use salt? Well, it's good to have some salt for minerals. Dus het is goed om wat Ja. zout te gebruiken voor mineralen. Yeah, if we don't use any, if we don't use any salt at all, Most of the vegetables. it does naturally, sodium is, Dus in Yes. de meeste groenten is reeds heel wat zout aanwezig, natrium. yes, yeah, but it can lead to some disease if we don't use any salt. It seems like the vegetables, oh sorry, Ja. yeah. Dus als we helemaal zout weglaten, kan soms tot bepaalde ziektes leiden. Yes? I know my husband. Honey, can you explain that more? If we were on a salt-free diet completely, like the difference, that would be. And then I can
Now I'm adding a 3/4 teaspoon of garlic. Dus we gaan ook wat knoflook aan toevoegen. Go ahead, honey. So now under certain conditions we may need to actually have a little extra salt than what we get with the fruits and vegetables. Dus er zijn gevallen waarin wij genoodzaakt zijn om wat toegevoegde zout te gebruiken. If we are sweating, for example, more than normal, like if we are physically very active. Dus als we fysiek heel actief zijn en veel transpireren, If you're doing some sport. als we sporten. But under normal condition, you may be able to get all the sodium from the foods. In een gewone situatie zou u in de mogelijkheid kunnen zijn om van de voeding voldoende sodium te krijgen. So yeah, we'll just leave it with that. Maar we gaan het eventjes hierbij houden. Okay, so now I put in there 3/4 teaspoon of onion powder and 3/4 teaspoon of garlic powder. Dus 3/3 hebben we van een theelepeltje aan knoflook toegevoegd. Knoflook, garlic en? Garlic and onion powder. En wat ze hebben, uienpoeder. Yes. 3/4 uienpoeder van een lepeltje en 3/4 knoflookpoeder. And this is a homemade aioli. Do you know about aioli? En aioli, Ja. dat is een soort van een knoflooksaus. Yes. Aioli. Yes. So you can even, if you want to buy a store-bought aioli or vegan mayonnaise or sour cream, you can use this. We have other recipes in here. How do you say it? Bechamel? Bechamel. Yeah, Bechamel, so yes. that's in there. I had never heard of it, but Dus we gaan ook de bechamel saus yes. gebruiken. Zij kent dat nog niet. And there's a really good cashew yogurt sauce that I like a lot that Evelina does, and it's really nice for a salad dressing too. Dus er is ook een cashew saus die zeer gesmaakt wordt. And for the people on YouTube, maybe it'll be on you have a website? Do you have a website? Dus hebt u een website? Ja. Yeah. Light Channel, yes. Yeah, maybe you can put the recipes Ja. on your... Voor de mensen die meekijken zullen de recepten op Light Channel gepresenteerd worden. Ja. Op YouTube kunt u ze terugvinden. Staat bij de beschrijving. Ja. Description. Yes. And the description. Yeah. Yes, that's a good Bij de idea. beschrijving kunnen de Yes, kijkers ook exactly. de recepten terugvinden. Exactly. So, we don't despair, YouTube watchers. We laten u niet wanhopen, Yes. kijkers. It's going to be provided for you. Ja, Yes. het zal voorzien worden voor u. So we put in the aioli and we're just mixing everything. We gaan alles mengen. You can make it as creamy as you want. Je kunt de aioli en alles zo cremig en smeuig maken als u wenst. So the other thing that's really nice about soy is it has phytonutrients and that resemble the hormone estrogen. Dus het interessante van soja is dat er veel voedingsstoffen bevat en extrogeen Yes. bevat. So these phyto nutrients, the plant estrogens, they will attach to your receptor cells, blocking excess estrogen from going in. Blocking any excess estrogen from going into the cell. So they'll attach to the receptors on the cell. Yes. The Dus die fytonutriënten die zullen zorgen dat de oestrogeen aan de cellen hechten. Ja? So blocking excess estrogen. Oh, ze blokkeren. Dus ze zorgen, Dus ze zorgen dat het juist niet gaan hechten. Ze blokkeren dat ze hechten. Ja. Yes. So it's very nice. Blokkeren te veel aan Ja. Okay. We'll put this here. So now, this is when we can start assembling the lasagna. Nu gaan we de lasagne samenstellen. Yeah.
And could you open that for me while I get other things going? So we have, here are some lasagna noodles. We gaan hier lasagnebladeren gebruiken. Whole grain lasagna noodles. And one pack works good in this recipe. Eén verpakking zal voldoende zijn voor onze gerecht. And we have some tomato sauce, and you can also make your own tomato sauce. We gebruiken hier tomatensaus uit het potje, maar u kunt uw eigen tomatensaus gebruiken. So now we're just going to oil the pan. Oh, and if you don't want to oil the pan, you can always use parchment paper. Dus we gaan hier onze bakblik invetten. Maar als u geen olie wil gebruiken, kunt u bakpapier gebruiken. So we'll do that really quick. We gaan dat eventjes Ja. vlug doen. You can also use spray oil. Do they have spray oil here? Gebruikt u Not too much? sprayen in Verenigde Staten gebruikt ze sprayen om te olieën. America is all about convenience. Dus Amerika gaat over gemak. Convenience stores. Yeah. But I like the way of living here in Europe. It's nice. Ze houdt ervan de manier van leven hier in Europa. Dat is ook leuk. So nice to get a whole new perspective. Een nieuw perspectief. Yes. It's wonderful being married to a European myself. Het is prachtig om getrouwd te zijn met een Europeaan. Yes. A whole new worldview. Een hele nieuwe wereld die voor je Okay, so we put in some tomato sauce to... Dus we hebben tomatensaus Let's ingedaan. get this out of the way so you can see. We're just layer. And this is the fun part when you're just layering everything. Dus een hele leuke gedeelte. Als we alles Okay, and then insmeren. we can put the lasagna noodles. We gaan de lasagnebladeren inleggen. I like to take, Ik hou because ervan. you see how it doesn't go Ziet u? here, Ze laag this part? laag gaan. You can go like this. I like to take one and just break it up to line it there. Ik Ja. zal eentje nemen en in twee breken en dan Ja. zorgen dat alles gevuld is. You know, I wish maybe next time my daughter can show you how she makes lasagna soup. Misschien kan mijn dochter u volgende keer tonen hoe ze lasagne soep maakt. It is so yummy. Het is zo lekker. Yes, there's a very good chef. Her name is Chef Annie. Dus er is een hele goede kok, chef Annie. Yeah. It's not me. No, not her. Ik ben Annie, maar ik ben niet chef Annie. So it's A-N-I. Het is hetzelfde A-N-I. And she is a vegan chef. Ze is een vegan chef kok. Yes. So she has a YouTube channel Ze heeft een YouTube kanaal. and she has a website. En ze heeft ook een website. My daughter loves to watch her Mijn dochter houdt ervan om naar te kijken. and to get recipes from her En haar page. Yeah, from gerechten her. van haar pagina te krijgen. And it's really tasty. So I highly Het is echt recommend. smakelijk. Ik beveel je Yes. van harte aan. Chef Annie. Chef Annie. Yes. Yes. She is, and she's actually, her mother is from Norway. Haar moeder is van Noorwegen, Yeah, but they live in America. maar ze leven in de Verenigde Staten. Okay, so we put just the layer of this ricotta, this really Dus nice we maken een laagje. mock ricotta. And then we're going to put some, yes. Ricotta, ja. So this is optional, you don't have to use it, but Dit is optioneel, je hoeft het niet this te is gebruiken. vegan beef crumbles. Dat is seitan. Beef? Yeah. What's beef? Oh, sorry. Vegan gehakt. Yeah. So we just put some of that in. You know, it's not necessary to always do this, but if you're struggling to get rid of meat, it's a nice substitute. Je hoeft het niet te doen, maar als je moeilijk hebt om afstand te nemen van vlees, Ja. is dit een vervanging dat u kunt gebruiken. Eventually, when you get used to a plant-based diet for a long time, then you don't need these kinds of Ja. meat substitutes. Dus als u een tijdje bekend bent met vegan en plantaardig dieet, dan hoeft u uiteindelijk al die vervangingen Ja. niet meer te gebruiken. And your main protein can come from the tofu and beans and nuts. Uw meeste proteïnen die kunnen dan Ja. van tofu komen, van noten en van boontjes. Yeah. So and this is very nice. Dit is heel aardig. Yeah.
Okay, so now we're going to put some more of the tomato sauce. Nu gaan we wat meer tomatensaus aan toevoegen. So basically we're repeating the layers. We herhalen de lagen. We started with tomato sauce, We zijn begonnen met tomatensaus. and then we're going to go in order. En we gaan steeds in die volgorde aanhouden. Tomato sauce, noodles, Tomatensaus, lasagnebladeren, the ricotta, dan de ricotta and then the meat crumbles. en dan de kruimels. And it's the same amount of tomato sauce as what you started with. En het is dezelfde hoeveelheid tomatensaus waar u mee begonnen bent. Die verhoudingen houdt u aan. Okay, and we're just going to spread this. We gaan ze weer tomato verdelen, sauce. uitsmeren. De tomatensaus wordt mooi verdeeld. And this is a very nice size meal. En dit is een mooie hoeveelheid voor dit Yeah, and gerecht. it's a nice complete meal. And so now Het is een volwaardige maaltijd. we'll put the pasta again. Nu gaan we weer de bladeren aan toevoegen. Yeah. And it's fun for children to make this with you in the Leuk. kitchen. Voor de kinderen om dat met u in de keuken te maken. Since my daughter was little, she's always loved cooking with me in the kitchen. Mijn dochter houdt er om samen met mij in de keuken te staan, vanaf de tijd dat ze klein was. Now I can leave her in the kitchen and she can cook the meal while I go do other things. En nu kan ik haar in de keuken laten kokerellen terwijl ik met andere dingen bezig ga Yes. zijn. Yes, it works. It's very nice. Okay, so now we're gonna, like I said, we're repeating the layers. So we got to put more of the tofu ricotta. We gaan de lagen herhalen en we gaan de tofu opnieuw uitsmeren. And we put it there like that. Spread that around, and we want to leave. I like to leave some out so we can put it on top. Ik wil nog een beetje overhouden om het mooi af te werken. Yeah, looks really nice on top. So then we'll put this in here. Ja. All right. This is a very filling meal. Het zal goed vullen. Het is een maaltijd die goed vult. Yeah. So okay. Now we're gonna do the pasta sauce again. Nu gaan we de pasta saus opnieuw herhalen. So with tomatoes are they have the highest amount of lycopene. It's an antioxidant. Dus tomaten is een antioxidant. Lycopene. Momentje. Tomaten heeft veel antioxidante eigenschappen, lycopene. Yeah. Yes. You can read that. Oké. Dus en dat blijkt dat ze veel voordelen heeft voor de gezondheid. Dat houdt in dat het risico op hartziektes vermindert en ook zo op kanker. I'm sure many of you have already heard about lycopene. Yeah. Veel van u hebben misschien ook over lycopenia gehoord. Very good for preventing prostate cancer as well. Het voorkomt ook prostaatkanker. So you can see that one full box of this is just the right amount. 1 doos is voldoende voor onze hoeveelheid. And I just break that up. Ja. Yep, and it works very You good. have to know your pan. Yeah. Now we're going to just put the rest of the tomato. So the rest is going to be 3 cups of tomato sauce that's going on there. We eindigen met 3 kopjes tomaten. And what's nice, it's 3 of these is exactly 6 cups. Dus 3 van deze glazen potten is precies 6 kopjes. Yeah. So there you go. And you want enough tomato sauce to be able to cook those noodles so they're not coming out with a raw texture. Ja, dus je wilt voldoende tomatenpuree hebben om alles te dekken, zodat alles mooi kookt en niet rauw blijft. Yeah. Okay. Good. And now what I like to do with this, let's put, I think it looked nice when it was layered on top. Or maybe not. We'll show you. We'll see what it looks like. We made some homemade Parmesan cheese. Dus we hebben een zelfgemaakte Parmezaanse kaas gemaakt. This is, okay, so it says on there sesame seeds, but we couldn't find sesame seeds, so we used sunflower Er seeds. staat hier So you can, sesamzaad, maar we konden geen if you want to mark that on there, you can use sesamzaad
Yeah. So you did, what did you use? Sunflower seeds. Dus we hebben zonnebloemzaden gebruikt in plaats Ja. van sesamzaadjes. So you can Misschien put on moet u there. dat aanpassen. Yeah. Zonnebloemzaden in plaats van sesamzaadjes. So this is a very simple Parmesan cheese, and it's very tasty. Het is zeer eenvoudige Parmezaanse kaas en zeer smaakvol. And has good nutrition. Heeft veel voedingswaarde. Yeah. Okay, that's probably good. Now we're going to put the last thing on there, which is Onze the afwerking. ricotta. And I like to put it like this. Ik hou ervan om ze zo te verdelen. It looks very nice when you put it on like this. Het oogt heel When it mooi bakes, zo. when Als het zo gaat bakken. we're going to show you the finished product. We gaan u een eindproduct tonen straks. And you can use everything. Je kunt alles gebruiken. Yeah. You can ask my daughter. I like to try to get every little bit. Je kunt mijn dochter vragen. Ik hou ervan om alles af te schrapen. Yeah. En alles mee te krijgen. Okay. So there we go. We have our finished product, and now We hebben onze eindproduct. we will show you after we demonstrate the brownies what the finished product looks like. And this, you're going to be able to eat it on Saturday, but you're also going to be able to taste some tonight because we already have some baked. Ja, dus we gaan straks de brownies doen. Dan kunt u het vanavond zien als het gebakken is. U kunt het vanavond zien, maar we gaan het zaterdag opdienen. So you bake this in the oven. We put parchment paper and then foil. Wij gebruiken bakpapier. Parchment paper and then foil. Bakpapier en dan aluminiumfolie. And then we bake it in the oven for an hour, covered. Ja, en dan bedekt bakken we ze in de oven voor 1 uur. And then we uncover it for 15 minutes so it can brown on top. En dan doen we alles weg, zodat het kan een bruine korstje krijgen. Yes. Okay, so now I'm going to move this away. And we're going to have my daughter come and she's going to demonstrate to you her specialty. Ja. Okay. Have to take it? Yeah. Let's Shall we take. take it somewhere? Yes. Can you take it to the back? Ja, dus daar gaat nu de oven in. En dochter Lief komt de presentatie verder doen. Let's go. You know, we're short. We're really short on time. I feel bad hebben keeping you weinig up. tijd, Can dus- we save the questions for the end and let's just get through that? Is that okay? Should we do it like that? Yeah. Zullen we de vragen tot op het einde houden, zodat we nu eventjes verder door Ja. kunnen en dan op het einde alle vragen behandelen. Okay. All right. So come, Samantha. I'll stay here. All your dessert things are right there, but I'll stay here. This microphone. You want to use instead? Yeah, she needs. You want me to hold it, or do you want to use this? Yeah, she won't be able to hold the microphone and demonstrate at the same I time. can hold. It's okay. Okay. It's okay. Yeah, you can start, Samantha, and then I'll take it off, and then maybe. Okay. How long does it need to go in the oven? Which one? We said 1 hour. 1 hour. Yeah. And what heat? Well, here, what's 350 Fahrenheit? It's here. Oh yeah. Yeah. It says 180 Celsius. Dus onze lasagne gaat in de oven op 180 graden voor 1 uur. 180 graden op 1 uur. Ja. Okay, good.
So she doesn't need this. No, Okay. yeah, she'll need some. Okay, anything else? Yeah, that's good. Okay, go ahead. You're up. Okay, so yeah, I'm waiting for some of the Well, you can start with measuring the spoons. bowls. Yeah, I'm going to. Yeah. But the measuring spoons to come, but okay, I'm waiting for the measuring spoons. Dus wij wachten eventjes op onze maatbekers. You can start sharing with them what you're gonna make, and then you can share a little bit about carrots. Okay. Yeah, carrot. Okay. Is this information translated somewhere? Is it? No. Nee, oké, nog twee. Oh, Oh, yeah, yeah, it right is. there. Thank you. Okay, so before I start, I'll share a little bit of benefits of carrot powder. Ja, dus voordat we beginnen gaan we enkele voordelen van caropoeder met u delen. So it is very high in calcium and potassium. Dus het is zeer rijk in calcium en potassium. So 2 tablespoons has 42 milligrams of calcium and 99 milligrams of potassium. Dus 2 eetlepels bevat 42 milligram calcium en, en 99 milligram potassium, kalium. And it also helps relieve diarrhea. Het helpt als je diarrhea hebt. And research suggests that administering tannin-rich carrot powder with an oral rehydration fluid is safe and effective for treating acute onset diarrhea in infants aged 3 to 21 months. Ja, en onderzoek wijst uit dat het toedienen van tanninrijke Johannesbroodpoeder met een orale rehydratieve vloeistof veilig en effectief is voor de behandeling van acute diarree bij kinderen van 3 tot 21 maanden. And it also does not have caffeine, Bevat geen cafeïne. and chocolate has theobromine, causing central nervous system stimulation, sleepiness, general or localized itching, depression, and anxiety. Wauw. Dus chocolade bevat theobromine en dat kan leiden tot stimulatie van onze centrale zenuwstelsel, van slapeloosheid, algemene of plaatselijke jeuk en depressie en angst. Coffee, tea, colas, and chocolate has methyl. Okay, this is a long word. Methylxanthins? Yes. Sorry, this is very long. So I forgot to go over it with you. Oh, methyl and xanthines. Okay, methylxanthines, which step up cell growth in certain glandular tissues and developing cysts and fibrous tumor, especially in the breast, the so-called fibrocystic disease. Oké, dus koffie en thee, cola en chocolade bevatten methylxanthines die de celgroei in bepaalde klierweefsel versnellen en cysten en fibreuze tumoren ontwikkelen. Vooral in de borst, de zogenaamde fibrociteuze ziekte. Veel artsen geloven dat het effectief op de mannelijke prostaat vergelijkbaar is met dat op de vrouwelijke borst. Dus zowel bij mannen als vrouwen. Many physicians believe that the effect on the male prostate is similar to that on the female breast. Volkoren tarwebloem, ja? Het is gezegd. Okay. It's okay, there's more flour we're putting in and I can just substitute that. Dus we gaan een beetje meer bloem hebben, maar we kunnen dat vervangen. Ja. Okay. We gaan dus een 7. Yeah, we're sifting it because there's a lot of clumps in the flour and we don't want to sometimes get all those lumps inside the brownie. We gaan ze 7 omdat er klonteren zijn en we willen een klontervrije massa creëren. Okay, now we're going to be adding in a 1 1/3 cup of unbleached flour. We gaan 1/3 kop ongebleekte bloem toevoegen. And then 1/3 cup. Dus 1/3 kop ongebleekte bloem. Dat is 1 kop. We hebben
236 milliliter. Dat is 1 kop, Yeah. wat zij noemen. Goed, Maybe I should say that now. ja. What it is in the milliliters. Ja, is oké. We went From through now this on. already. Okay. I know. Alrighty. I think I'm done with this now, so I'll put it over here. Okay, so now We zijn daarmee next klaar, we leggen ze weg. we're going to be adding in a 1 cup of coconut, of shredded coconut. We gaan een kop geraste coconut aan toevoegen. Kokosnoot. Ja. Okay. And 1.5 cups of chopped walnuts or pecans. And is this already measured out? Okay. Het is 1,5 kop gehakte walnoten of pekanoten. So I'm also actually now using a combination of walnuts and hazelnuts. Dus we gaan bewust geen combinatie maken van walnoten en hazelnoten. Huh? You are doing this or not? Yes. Ja. Sorry? You are using the hazelnut? Yeah. Oké. Oh, we gaan wel een combinatie maken van So I'm just hazelnoten en adding- walnoten. Yeah, so I'm just adding in like a half of the walnut in the cup and then half of the hazelnut inside the cup. Dus half walnoten en half hazelnoten. And then this is yeah. Okay, so then I'm using a half cup inside as well, so I'll just put like half of this Dus we gaan ook opnieuw half aan toevoegen. and then half of this. Okay. Now, where's the mixing spoon? Oh. Mixing spoon. Oh, right there. Okay, and We gaan then alles mengen. okay, and then next I'll add in a 1.5 cups of this is turbinado. What do you call this? Rietsuiker. Rietsuiker. Yeah, so like oops, this is hardened. Cane sugar. Yeah, cane sugar. So Dus we gaan ook wat rietsuiker toevoegen. so 1,5 kop rietsuiker. okay. This is the wrong lid. Oops. All these lids around here. Deksels. Do you need this? No. Okay. Yeah, sorry. So less lid. Yeah. Okay. I've learned that you should always put lids on as when I try to remember, because if it spills, it's Het good is to have the lid. aangeleerd om de deksels op te doen als je een potje geopend en gebruikt toedoen, wegzetten. Carrot powder. I think he's here. Where is the carrot powder? Carob. Carrot. Carob. Oh yeah, I can't read. Dus caroppoeder. Yeah. Okay. So now we're going to be using a half cup of carrot powder, We gaan een half kopje caroppoeder gebruiken. and this recipe also calls for a half cup of carrot chips. But since I'm not using them, I'll put a little bit more of the carrot powder inside. Ja. So maybe I'll put around a 1/4 cup more of carrot powder. Ja. Dus normaal worden caropchips gecombineerd met caroppoeder voor dit recept. Maar omdat we geen caropchips bij de hand hebben, gaan we iets extra meer, misschien een 1/4 kop caroppoeder extra aan toevoegen in plaats van de chips. So like that's good. Ja, caropchips. Ja, dat zijn van die kleine klontertjes. Ik heb ze via internet te bestellen. Caropchips. Okay. Now I'm going to use 4 tablespoons of coffee substitute. Dus we gaan 4 eetlepels koffiesurrogaat. And 4 tablespoons Gebruiken. makes a 1/4 cup, so I'll just use a 1/4 cup instead. 4 eetlepels maken 1/4 kop, dus dan gaan we 1/4 kop gebruiken. Okay.
Yeah, so coffee substitute, I almost forgot to say, it kind of gives it a more like a chocolatey taste, so that's why it's nice to use it inside there. Dus koffievervanger heeft een beetje een andere smaak. Een meer chocoladeachtige smaak en daarom wordt het gebruikt. We hebben zoveel vertalers hier, dank u allemaal. Now I'm going to use a 1½ teaspoon of baking powder. Tablespoon, sorry. 1½ tablespoon. We gaan 1,5 eetlepel bakpoeder gebruiken. So. One. And then half. Okay. And then mix it all together. En we mengen het samen. Is dit de whole pack? No, it's not a 70 whole pack. gram? Dat is nog een whole pack. We gaan ze goed mengen. Okay, so I'm going to set this aside and We move gaan ze on eventjes to apart zetten. our wet ingredients. En nu gaan we onze natte ingrediënten samen mengen. Eerst de droge ingrediënten, dan de natte ingrediënten. This is good. Yeah, it works. Okay, so now, I guess I can use this one. Okay, so I'm going to use a 1½ cups of soy milk. Ik ga 1,5 kopje sojamelk gebruiken. Let's see. There it is. 1, and then 1,5. And now, a ½ cup of oil or applesauce, and I'm going to be using some applesauce because it's a really great replacement for oil. Dus we gaan nu een half kopje olie gebruiken, maar appelmoes is een betere vervanging, dus we gaan een half kopje appelmoes gebruiken in plaats van een half kopje olie. Yeah, in baking, of course. And it actually makes the brownies, I've noticed, more moist than when I use oil. Ja, dus het zorgt dat de brownies ook een beetje vochtiger zijn dan wanneer we olie gebruiken. Maar wel zoeter natuurlijk, hè? Wie was die? Zoeter, het wordt alles zoeter. It will be sweeter. No, but not if you use the unsweetened applesauce. Niet als je de ongezoete appelmoes gebruikt. It's Yeah. the American way, that's okay. No, it doesn't make it sweeter because it's not very sweet itself. Very bland. Okay, it's gonna have to work. Oh, we have a spatula. Perfect. I like to get all of it out because. Pannenlikker, dat is handig. Like mother, like daughter. Oops. Okay, let's see. Alrighty. Now that we got that all out, we're going to add in 1 tablespoon of vanilla extract. We gaan ook 1 eetlepel vanille-extract gebruiken. So, let me see. Okay. Woo! Okay. Very nice. Sometimes it just pours out, but I Het can vloeit just. gemakkelijk. Okay. A little extra is fine. We won't taste the difference. The original recipe calls for 2 tablespoons, and we reduced it a little bit because that's already a lot. So thank you. So yeah, it's not much different from the original. Er is niet veel verschil met de originele. Okay, so now we'll just mix that all together. We'll try to We gaan alles mengen. Okay, and next we're going to add the wet ingredients to the dry ingredients. We gaan de natte ingrediënten mengen met de droge ingrediënten. And we'll move this over here. Okay. Salt. Oh yeah. Ja, we can add it in a second. Yeah. Okay, let me just get this all out here. Eventjes alles uitschrappen. Okay, there, and I almost forgot to add also a 1 teaspoon of salt.
We zijn bijna vergeten om Where is the salt? 1 theelepel zout aan toe te voegen. Thank you. 1 theelepel zout. Okay, make you nervous? Huh? No, it doesn't. I'm used to this. Yeah. Okay. Is that a teaspoon? Big teaspoon. It's a teaspoon. It's just wide. It's very like shallow, but it's wide. American teaspoon. Well, you can't have used it and you can't taste it, so. Je kunt het niet proeven. Dus het zal goed komen. Ik wel. Komt goed. Komt goed. Okay, so now we're just going to mix it all until it's well combined. Dus alles goed mengen totdat alles goed gemengd is. Oh, it smells nice. Wait, just a second. Okay. There we go. So now I'm going to take my pan. Is it not oiled? Mommy? No. What's that? Oiled? Oh yeah. Oil? So what We you gaan can onze schaal olieën. oil. But which oil? This one. Thank you. Okay, so I'm just going to oil the pan so it doesn't stick. You can also use parchment paper. We gaan onze schaal invetten. So just put a little bit. There we go. Okay. Because one time I forgot to oil it and it was kind of hard to get out. Ooit ben ik vergeten de schaal in te vetten en toen konden we alles moeilijk eruit krijgen. Okay, so now we're just going to put it inside the pan. We gaan alles in de schaal doen. Okay, almost done. Bijna klaar. Okay. Now. Spread it all out. Alles goed uitsmieren. Okay. Now we're going to bake it in the oven En nu gaan we ze in de oven bakken. for 350 Fahrenheit. I don't know what that is in Celsius. Just a second. We gaan alles bakken op 180 graden voor 45 minuten. 180 graden. You're done? Yeah, she's done. Ze is klaar. It's almost 9:30, and if you, I think maybe we shouldn't. Do we need to show the icing? Or you can just follow the recipe at home. Okay. What do you Wilt think? u nog een gerechtje zien of We kunt u willen- thuis volgen? Icing, hoe je ijs maakt. Hoe je ijs maakt. Nee, de icing. Wat is het? Oh, the icing. Ah, voor dit? Yeah. Oh, oké, de afwerkinglaag. Wilt u nog de afwerkinglaag zien? Of denkt u dat u het thuis kunt Late, huh? zien? Oh, she wants to see it here. What about other people? Time to go. Ready to go home. Yeah. Het is tijd Ja. om naar huis te gaan of wat zullen we doen? It's really simple. You just put Het is everything heel in the eenvoudig. blender and blend. Want u doet alles in de blender en u blendt alle ingrediënten. Yeah. And you have the recipe. Yeah. So you'll be able to see. And the same thing. Yeah. With the Parmesan cheese. So Met de Parmezaanse kaas. we use something like this. So this is it right here. Ja, wacht. Yeah. Yes. And it has the Ja. top, the bottom, Dus dit is... the blades. It has blades. Dus, The blades are here. oké. Yeah, so then you twist. Yeah. Anybody, you know what this is? Yeah. Je kent so het you can- systeem.
Ja. So you can grind the sunflower seeds or sesame seeds in here. Je kunt, het is als een koffiemolen. Je kunt alles fijn malen. Yes, so it works very well. And you can also use coconut sugar in this if Je you didn't kunt want to ook use the cane sugar. kokosnootsuiker gebruiken. Yeah, I know that probably some in here are more health conscious and would rather use the coconut sugar. We completely understand. Dus we kunnen kokosnootsuiker gebruiken. Yeah. Also in our home we use minimal sugar and don't eat this very often. Okay, so we can show. Dus we kunnen het laten zien. Here's the lasagna. Dus het is gebakken. Dit is onze lasagne. Yes. Comes out very nice and tasty. Het is heel smakelijk. So you want the people to taste? Yes, so we want everybody to be able to taste, so we're going to have to quickly put it on the plate. Dus we gaan zorgen dat iedereen van kan proeven. We also have the brownies made. We gaan de brownies ook bakken. We have the icing. En we gaan de afwerkinglaag Okay. hebben. Let's Ja, oké. Let's pray. Okay. We have a word of prayer. Yes. So we can close with prayer so that people can go home. Laten we eindigen met een gebed, zodat mensen naar huis kunnen gaan. Thank you so much for coming. En dank je wel voor te komen. Okay. Father in heaven, thank you very much for all the people that are here. Hemelse Vader, dank u wel voor de mensen die hier zijn. I know each one is so precious in your eyes. Elk van hen is ook kostbaar in uw ogen. And I thank you for the wonderful foods that you have given us from the earth that you created. En we danken u voor de heerlijke voeding dat u ons gegeven hebt, van de aarde die u geschapen hebt. And I know that you're so patient with us. Ik weet dat u zo geduldig bent met ons. And I pray you will continue to teach us and help us so that we can learn to eat healthier and live healthier. En ik bid dat u ons mag helpen en onderwijzen, dat we mogen leren om gezonder te leven en gezonder te eten. And we pray you will bless the food that we are going to eat. En we vragen dat u de voeding mag zegenen die we gaan eten. And we thank you in Jesus' name, amen. En we danken u in Jezus' naam. Amen. Just for tomorrow. Dus we voor are morgen planning to talk zullen we opnieuw een lezing hebben. about some of the respiratory tract diseases. En het zal over de luchtwegen gaan. And we will make a special emphasis on breast cancer. En we zullen de nadruk leggen op borstkanker. So please come. Wees welkom. Yes.